بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت تمام دوستای عزیزی که به سومین جلسه کورس زبان برنامه نویسی پایتون اساساتش البته اشتراک نمودین. وقت همگیتان بخیر و تشکر میکنیم از استاد سید محمد رضا به خاطر همکاریشان و تدریس کورس. من محمد ظریف جویا هستم، یک تن از اعضای فیمتیک اکادمی و تشکر میکنم از اشتراکتان به جلسه آخری و سومی کورس اساسات زبان برنامه نویسی پایتون. به دو جلسه قبلی کورس پایتون، امی کورس اساسات پایتون، ما موضوعات اولیه و فاندامنتال اف پایتون پروگرامینگ کور کردیم. استاد تدریس کردن برای شما، شامل لوپ ها بود، کندیشنال استیتمنت ها، دیتا تایپ ها و همچنین وریبل ها. اگر شما از این دو جلسه کدام سوال دارین، میشه که قبل از اینکه جلسه خود شروع کنیم، درس امروز شروع کنیم، میشه سوالاتتان مطرح کنین و استاد بر شما جواب خواهد داد. و اگر سوال ندارین، به جریان جلسه امروز اگر برای شما سوال پیدا شد، میتونین مستقیم به چت باکس نوشته کنین. تیم فیمتیک به شما جواب خواهد داد و در صورتی که نیاز باشه استاد با آخر جلسه به سوالای شما جواب خواهد داد. اگر کسی سوال داره از دو جلسه قبلی، میتونن که سوالاتتان مطرح کنین. و اگر سوال نیست، ما از استاد محترم سید محمد رضا دعوت میکنیم که کورس بخیر شروع کنند. Hello everyone, welcome to another live session. Please confirm if you can see my screen. We can see, thank you. Okay, thank you. So we learned about lesson and tuples in the last live session. What are those? And we did some a couple of examples as well as loops. In this session, we're gonna discuss about the dictionaries as well as sets. They are the other data types in Python that they are really crucial and important. Also after that, we will discuss how to build a function in Python. So let's start with dictionary. So we can say that dictionary or a dictionary is an object that stores a collection of data, and each element in dictionary has two parts, a key and a value. شما در مثلا در فارسی ما میگیم لغتنامه و یا همون دیکشنری. در اگر دیکشنری ها رو دیده باشین، بگذاریم یک صفحه جدید باز کنم. اگر در دیکشنری ها دیده باشین، ما یک لغت داریم. مثلا حالا یک لغت انگلیسی اگر باشه و در اینجا یک کالن است و یا هم هر چیز دیگه و در اینجا معنیش نوشته هست. درست؟ در پایتون هم ما یکی از همین دیتا تایپ هایی داریم که بر ما میتونیم که در اینجا بگوییم، در اینجا که همین بوک کی هست و کتاب که هستک والیو هستک و هم اما ارزشی که ما در ذخیره کردیم. درست؟ و در دیکشنری هم ما similarly در پایتون هم ما similarly به طور مشابه همچین چیزی داریم. مثلا میتونه که یک کی داشته باشیم و همچنان والیو در قسمت دومش و یا هم بعد از کالن. درست؟ یکی از مفهوم‌های عزیزه که چطور یعنی دیکشنری کار میکنه در پایتون و چگونه هست ساختارش. درست؟
به خاطر از اینکه یادتان نره، این بهتر از ایست که با جهان مثلا فعلی ربط بدین. خب مثلا دیکشنری چی هست در پایتون؟ دیکشنری یک دیتا تایپ هست که به خاطر به خاطر از اینکه ما معلومات در داخلش نگهداری کنیم و هم ذخیره کنیم استفاده میشه. و یکی از مهمترین خصوصیات دیکشنری است که دارای کی اند والیوز می باشه و یا هم دارای کلیدها و ارزش ها می باشه. درست؟ و میتونید که دیکشنری را و یا هم لغتنامه را در نظر بگیرید که هر لغت مثلا یک والیو داره و یا هم یک ارزش داره. و اگه دیگرم باید داشته باشین که مثلا نمیتونه یعنی کی باید از یونیک باشه، یعنی نمیتونه تکراری باشه. درست؟ ولی والیو میتونه تکراری باشه. یعنی ما اگر چندین کلمه مترادف داشته باشیم، درست، معناهایشون میتونه با هم دیگه مساوی باشه. درست؟ ولی لغت ها نمیتونه. درست؟ کی ها نمیتونه. ببینید که ببینیم در پایتون چرا ما میتونیم رن بکنیم. Let me just open the notebook cloud, Google Cloud. We discussed about about this web application. We can use it like online, but it is better to like download Jupyter on your PC, right? So let me open this. Also, even you can learn or run codes on your mobile phone using, for example, using applications such as like SoloLearn and others. You can just write like Python or SoloLearn on your mobile phone, especially like App Store and Google Store. So you can download a new. So let's see how we can create like dictionaries in Python. For creating dictionaries, we can use curly braces, right? For dictionary, we use curly braces, but just to remind you, for list, use like square braces, right? And for tuples of our tuple, we use just like braces, right? Just so you can have the idea of how they work, and it's really important to have an idea of how we can differentiate it, right? So let's now have our new, for example, let's see phone numbers. Phone numbers. So basically, we store our dictionary into a variable, and then we can open the curly braces, and in here I can first define the key. Remember that the key should be unique. For example, we have Ahmed, and his phone number is something like let's consider 88556644, something like that. And after, remember that in order to separate the key and values, we use colon, and in order to add a new element to our dictionary, we use a comma, right? Remember that. So don't use for example, after the key comma. It's not correct. It will give you an error. You have to use the colon right after writing the key. So let's have another one. For example, Ali's phone number is something like this. 07, for example, 53322.
and and one more. For example, let's consider someone else. Someone else's, for example, phone number. Let's consider like John, right? And his phone number is from the US. For example, I use one, or maybe 2015895. I think that's enough. So we run our program. It takes a little bit of time. Oh, it gives me an error. So what's the okay? I can erase these example zeros. I think there is an error with zeros. Yeah, there was an error with zeros. So like our program could not like differentiate zeros. So that's okay. Now I have like my dictionary. If I call my dictionary like this, see what will happen. You can see that I have like a dictionary that contains, for example, Ahmed, Ali, and John, right? And their values, which are like their like phone numbers, right? Let's consider if I create a new dictionary, and that dictionary contains, for example, duplicate values, a duplicate, like, I mean, keys. What will happen? For example, let's consider hmm, last name. Let's define a new variables. Also, you can write like this dict. You can use the dict function in order to like uh, like create a new dictionary. But for now, we don't use that. So it's better to like use the curly braces, right? For example, I have one person, and his last name can be, for example, Ali, for example, or maybe Ali Ahmed. And another person, for example, John. And his last name can be something like, uh, for example, let's consider um, maybe Muhammad. And I want to create a new one and duplicate um, Ali in here and see whether we are allowed to like duplicate the keys or not, right? And I give it a different, for example, values. I mean, yeah, values. For example, null means that uh, it is empty, right? We don't have the information. So if I call the last names, see what will happen. So as you can see, it just removes it just removes the first Ali with the value of Ahmed and store the second one, right? So we are not allowed to like have like multiples uh, like or duplicate keys, right? The first element in here is called keys, and the second one is called values. We cannot duplicate the first, uh, for example, the first like I mean elements or keys. We cannot do that, right? Other than that, the program will delete the duplicate values and just keep the last one, right? And now if I, for example, copy and paste this and like just duplicate the
For example, I just want to change the keys and value in here. So uh, I just want to show you whether we are able to, for example, duplicate the values in dictionary or not. We could not like do like we cannot like duplicate the keys, but let's see what will happen um, for the for example values. If I call the last names, and as you can see, uh, Ali in here is not like has not been like removed by the program. Why? Because the keys in here are like unique. They're not duplicate, right? So 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 you can consider that by like creating a dictionary. Right? So how we can like retrieve or get the data, for example, from the dictionary? A simple way is that we can uh, type the variable's name or the dictionary's name and then use the square braces and then call uh, the keys, right? Through keys, we can access the information in a dictionary, right? Since they are unique. من ایفون ولی اگر شما مثلا در دیتابیس با دیتابیس سر کار داشته باشین ما یک چیز داریم به نام پرایمری کی و پرایمری کی هیچگاه هم میتونه مثلا دوپلیکیت باشه درست در اینجا هم توسط زمین پرایمری کی ما میتونیم دیتا را مثلا اکسس بکنیم درست و در اینجا هم همین کی ها توسط زمین کی ها ما میتونیم که اکسس بکنیم به دیتای خود و اونا را دریافت بکنیم دیگر و نمیتونیم که یعنی کی های خود را یعنی دوپلیکیت بکنیم و هم دو دانه ازش داشته باشیم دو دانه با هم نام اگر ما کریت بکنیم یکیش پروگرام اتوماتیکلی چی میکنه ریموو. خب این قسم است که ما توسط کی میتونیم که دیکشنری خود را مثلا چی بکنیم دریافت بکنیم و یا هم اکسس بکنیم. اگر هیچ کی نباشه اگر کیه که هیچ نباشه رو تایپ کنیم بر ما یک ایرور میتونیم که کی ایرورز میباشه درست یعنی مشکل در کی است یعنی کی که ما پاس کردیم در دیکشنری نیست درست. So also we can use the if statement and also the and not, right? The and not operators. Operators to, for example, test or to test whether a volume or key probably is in a dictionary or not. We can use the and not operators in order to test whether a key is in the dictionary or not. Suppose, for example, our last, for example, dictionary that we defined. So if I want to like make sure or test whether we have that kind of, for example, a key or values in our dictionary, so I can use or I can write like or use the if statement and then pass the key. For example, I just want to say cool, for example, or if I use the English word, it should be cool, something like this. And then in here, I should pass the name of the dictionary, which is last names, right?
And in here, I want this, for example, condition to print me the key as well as, uh, or maybe only the values, right? Let's see these names just to avoid the error. So we can use the and not operator. For example, let's see. Okay, cool. Else, I can define a else, for example, uh, equation as well, and then print it not found. Right? If I run it, it should give me like not found since like cool is not in our dictionary, right? Let's consider another example for not. If I say if, for example, cool not and not last and 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 then probably, yeah, print and not found. Right? And then I can specify the else and last name, the last name and the key is cool, and print the value. Now let's see what will happen. It's not found. So we can use the not and n operators in order to like test whether the keys are in the dictionary or not, right? This is how it works. So you can use it. Other than that, there's a there is something that can like cause error if you don't know the like key in the if the key is not in our dictionary. So this is how you can use the and not n operators. So how we can like add an element to our dictionary, right? We learned about like list last week, last live session, that how we could like access list or add a new element to our list. But for dictionary, what we can use, we can define a new, for example, key. Let's see last name, or let's now consider the phone number. Let me just copy and paste it in here so we can see the phone number, right? Let's consider this dictionary, and then I just want to add a new element to my dictionary. What we can do is to type the dictionary's name and then define a new key. For example, I can type a new key, for example, which is cool, right? And then write the value for that number if I run it. So there's no error in our like code. If I call the dictionary and see how it looks like now, you will see that we just added a new key and values to our dictionary. So this is how it works. You can add a new, for example, key or and values to our data set, to our like dictionary, right? Also, how we can like delete an element in dictionary, right? Simply, we can like write DL. DL stands for like delete. In list, remember that we used like list dot remove, right? Just like use this kind of like method
But for a dictionary, it's a little bit different. So we can just write DL, which is stand for delete, right? And then write the name of, for example, the name of the dictionary, and open the square braces, and then write the key. For example, in this case, I just want to like remove the John from my dictionary. I run it, so there is no error with our program. And if I call the phone number or phone numbers, as you can see, there is no John in our like dictionary, right? This is how it works. Um, so also we can use the and if condition also with and not and operators. We can do that as well, like similar to like the when we wanted to access the uh, a key or a value in a dictionary, right? So if I copy and paste this, I just wanna bring some changes. So if cool is or n last name, and then come and delete, right? Delete the or last name, or I can, yeah, last name. Let's delete this tool, right? Mm, or maybe change this dictionary to phone numbers. I just wanna make sure if like cool is in my dictionary, which is phone number, and we have it, then come and just like delete the phone number. Other than that, or else come and say not found. I call it, it means that it's deleted the cool as well. If I call my dictionary, right, as you can see, there is no cool in my dictionary. So that's how we can like delete an element uh, in the dictionary. Just by removing the key, the value will always will also like will be like removed, since the only like unique thing that the program can recognize is the keys. So the جان هاي rest, کجاشه دوستات ببخشید بله. او کی جان پس کجا شد جانم ریموو شد ببخشید جانا بله. میبینید در اینجا که ما در اینجا delete اوکی کردیم. اوکی اوکی صحیح درست شکر Mhm. So we just use the if condition in order to like delete the cool. It's another method that we can use. We just wanna like avoid the error. So yeah. So another technique that we can use for like dictionary, we can use uh, the number of item, or we can use the len. Len is something like general. Like we can use it with tuples, we can use it for last, and we can use it for the dictionary, right? If I write like phone numbers, let's see how many elements do we have. Two. That's correct. Since the key and values, they are counted as one value, right, inside the dictionary. So this is how we can like find the length of, uh, for example, a dictionary. Also, one important thing that we can like, for example, a key can have like more, for example, multiple uh, values.
And in order to like, even if you go further and like study like data science and other fields, when we want to like create data frames, we use dictionary with like multiple values. So that's how we can like use the dictionary. But in this case, just learn how to like apply or write or assign, for example, multiple values to our dictionary. Let's have, for example, info score, a new variable, and then define a new, for example, dictionary. And let's write the key. And in order to insert like multiple values, we can just use the like square braces, right? We can use them. For example, a score of value is like 90, 70, and 45, right? Only three subjects. And for another guy, Ahmed, uh, his, for example, scores are like 77, 88, for example, or 50. And we can have the last value, for example, let's have uh, and then assign multiple values or his score. Let's have it like this: 60, 80, 67. If I run this dictionary, so it means that there is no error, and we can create like a key with multiple, for example, values. If I call my dictionary, and you will see how it looks like. Right. که می‌بینین حالا با یک کی ما میتونیم چندین دانه والیو داشته باشیم، ولی شرط از این را فراموش نکنید که کیهای ما باید از یعنی دو دانه به هم نام نباشه. درست. و قسمت که می‌بینین ما به هر کی چندین دانه والیو داریم و هم اما اسکورایشان و هم نمراتشان رسیده. درست. معمولا ایره زمان شما بیشتر استفاده میکنین، خصوصا که شما با دیتا فریم ها در دیتا ساینس و هم دیتا انالیسیس شما وارد از رشد شوین و در دیگر رشته هم به کار میاد. و اگر ما بخوایم اکسس بکنم مثلا انفوسکور. یک سوال ببخشید. بله بفرمایید. علی را در بین دبل کتشن نشته نکردین، بازم قبول کرد. من منتظر بودم که چی رقم میشه. جالب است. فرق شما میتونید تکست با دبل کوتیشن نوشته کنین و با سینگل کوتیشن هم همچنان. درست. این میتونین، ولی متوجه باشین زمانی که شما میخواین که یعنی این دوتا رو در داخل یکی دیگه استفاده کنین، باز در اونجا پایتون که سنسیتیو میشه، یعنی در اونجا که یک ذره با مشکل برمیخوره. بگذارین یک مثال بتون برای شما. مثلا پرنت حالا که ایران استفاده کنم، حالا یعنی این مثلا مشکل نداشت، ولی اگر این رو بخوایم استفاده کنم هم کار مشکل نداره. ولی اگر حالا فرض مثال یکیش چی بتین، یکیش مثلا دبل کوتیشن بتین، یکیش سنگل کوتیشن بتین، در اینجاست که ایرور میده. باید یعنی آخر پرانتز ها باشه یک چیز باشه. اگر در اینجا سنگل دادین تا آخرش هم سنگل بدین. اگر در شروع سنگل دادین سنگل کوتیشن بود، تا آخرم سنگل کوتیشن بود. یکی از مزایای پایتون هم یک چیز است که یعنی اونقدر که سنسیتیو نیست که تو چیزا را یعنی ایرور بده باشه. شما میتونید که تکست خوش بگید. So let me just delete this one. Okay.
خب اگر بخوایم دوباره در اینجا مثلا علی را کال بکنیم، این قسمت یعنی کال دیلیت تمامش مثل دیکشنری هایی که قبلا ما کار کردیم، اما تو ما میتونیم که ایرام مثلا کال بکنیم و بعدا ریموو بکنیم و یا هم هر عملی دیگر بالاش انجام بدیم. و یکی از چیزهای خیلی مهمی است که ما توسط فور لوپ هم میتونیم که این دیکشنری ما رو مثلا بخونیم و یا هم دیتایش اکسس بکنیم. مثلا میتونیم که نشته کنیم var and after using the for and specifying the like variable, we can use the and like operators and then like write the dictionary's name info, right? And then we just wanna like have like our values printed, or even the keys also the values as well. Okay, it should be something like okay. Should be like score. Excuse me, do it like this. Name of the dictionary, which is info for, and then بعد از اینکه حالا فایل رو نشته کردیم و یک وریبل و یک وریبل تعریف کردیم و بعدا یک این اپراتور استفاده کردیم و نام خود همین دیکشنری ما را، ما حالا میخوایم که مو لایک والیو های از اینا را دریافت بکنیم. پس شما میبینید ما والیو های تمام از این کی ها را داریم. اگر ما بخوایم که حالا یک چیز دیگه هم حد بکنیم در اینجا، مثلا بخوایم که میبینیم که اگر کار بودن، بله شما قسمی که میبینین ما هم کیشانه مثلا در اینجا رن کردیم هم والیوشه، درست؟ و باز هم اول کیره و بعدا والیوشه. در اینجا که هست ما کی رو میگیریم. کی خیلی مهم است، ما توسط کی میتونیم انفورمیشنش و یا والیو ها رو اکسس بکنیم. و در اینجا بعد از این که کی رو ما پرینت کردیم، درست در قسمت دوم و لاین سوم ما والیو هایشان والیو های همین از این کی ها را که توسط از اینکه نام دیکشنری نشته میکنیم و بعدا در اسکویر براکتس و هم قوسای متوسط نام وریبل میتین و بعدا نمی پروگرام ما والیو هایشان هم با شما مثلا پرینت میکنیم. بریم سر بعض فانکشنالیتی میتود های دیگه که ما میتونیم استفاده بکنیم. یکی از میتود های خیلی مهمی است که مثلا ما یک وریبل داریم، درست؟ و دیکشنری داریم. ما میخوایم یکی از میتود هایی که البته ما میتونیم استفاده کنیم است که کانتنت ما میتونیم که کانتنت یک دیکشنری را به کلی پاک کنیم و او توسط کلیر و یا میتود کلیر میشه. مثلا اگر ما بخوایم که نشته کنیم last names dot clear parameter let's see this guy it should be something like this. Yeah, so you have to like use the like braces after like calling the method. So as you can see, the contents like are completely deleted from this dictionary. We don't have any like value and keys
in this, for example, dictionary. So another method is we can use is get. Right, we can use the get in order to access, uh, for example, the volume. If I say something like, let me just consider the info dictionary, info score dictionary. The method that we can use is get. So I can comment out, yeah, info score dot get. Example, or even توسط get میتود ما میتونیم که یعنی والیو های خود را اکسس بکنیم، یا یک روش ساده تر است، ما فقط میتود کال میکنیم و همون کی را داخلش پس میکنیم. یکی از مزایای ازی اگر اشتباه نکنیم است که میتونیم که بگوییم که بای دیفالت یک چیزی که اگر در زمانی که ایرور رخ بده میتونیم که او را داشته باشیم. درست، بای دیفالت میتونیم یک استیتمنت را در اونجا هم پرنت بکنیم. مثل از میسته که if هم میگین و بعدا else میگین، شما میتونید که در داخل خود از این میتود بای دیفالت اگر کدام ایرور مثلا رخ میده او را مشخص کنید. مثلا من بگم که پر، اگر من کدام کی به نام پر نداشتم بیا و بر ما بگو که not found. So we don't have any like par key inside our dictionary, so it will generate like not found, and that's correct. So another useful method that we can use is like items. We can use the items in order to like access or return all keys in a dictionary and their like associated values as a like separate tuples. For example, if I use info score dot items, قسمی که میبینین تمام از این تمام الیمنت هایی که ما در یک دیکشنری داریم با استفاده از یک like tuples که هر کدام از اینا در داخل یک tuples که ما روز گذشته در موردش بحث کردیم توسط در داخل از او بر ما ذخیره میکنه و ریترن میکنه. اگر ما بخوایم تمام الیمنت هایش دریافت بکنیم میتونیم توسط از این میتود دریافت بکنیمش و یا هم بگیریمش. ما میتونیم کیس هم استفاده بکنیم. یکی از میتود های دیگه که ما میتونیم استفاده کنیم میشه که کیس، به خاطر از اینکه همه کی ها را تنها اکسس بکنیم. درست، info score و در یک دیکشنری جدا برای ما تمام کی ها را میده که ما تنها اینم قرار کی داریم و توسط از کی ما میتونیم که اکسس بکنیم، توسط از کی ما میتونیم دیلیت بکنیم. مثل یک آیدی وایس که تمام شما یک یونیک آیدی دارین، درست، و توسط از او ما میتونیم ریکگنایز کنیم و هم بتونیم بشناسیم که کدام والیوز تک و هر کدام از این افراد در کجا هستن و یا هم والیو هایشان در کجا هست. دیگر ما میتونیم که یک میتود دیگه هم به نام والیوز داریم که میتونیم والیو ها رو تنها اکسس بکنیم. اگر بخوایم که تنها والیو ها رو اکسس بکنیم و نمیخوایم کی ها رو اکسس بکنیم ما میتونیم که as you can see it just returned all the values, right? So also we have another method which is called like pulp.
We just learned about like the delete method, right? But pop, what does pop do is that it returns the value, uh, and then delete it. یک بار بر ما والیو رو میته و آن با کیش مثلا و دوباره او رو دیلیت میکنه، یعنی دیگه اکسس نمیده. مثلا اگر نمی info آیتم ما بخوایم علی رو مثلا دیلیت بکنیم، یک بار میخوایم ببینیم تمام والیوشه و بعدا بعد از دیلیت شد. ما میتونم استفاده کنم از متد پاپ for info score. و دی پاپ مثلا پاس میکنم یک کیره که برام مثلا این تمام والیو های از زیر بر ما ریترن کرد. ولی اگر ما بخوایم که حالا ببینیم که در دیکشنری ما چی هست، ران بکنم، ببینیم که علی دوباره نیست. خب یکی از خوبی های از این پاپ است که بر ما حداقل ریترن میکنه که چی رو دیلیت کرد و کدام والیو هایی داشت. درست. ولی اگر ما دیلیت استفاده کنیم، دیلیت چنین چیزی رو نداره. درست. So I think that's it the about the dictionary. We have another data type. Okay, let me just see where's that. Yep. Sets. So if we define sets, we can say like a set contains like collection of like unique values and like works like mathematical set. شما در شاید همه ما در مورد ست ها در مکتب خواندیم و یا در کورس ها خواندیم. ست چیزی هست که یعنی اما المنت هاش که هست باید یونیک باشه و یا هم یک مجموعی از اشیا مثلا اشخاص یا هر چیز دیگه میتونه ست باشه. باشین که یک تب نواز کنم. اوکی. مثلا اگر بخوایم که ست در ریاضی مثلا حالا دیفاین کنیم، ما اگر اشتباه نکنم میدانیم که از یک حالا ما بیان قوسای بزرگ استفاده کنیم و بعد از او مثلا نشته کنیم یک دو حالا سه چهار. مثلا میتونیم که کار و similarly in for example Python we have something is called like set و توسط این ست ما میتونیم توسط این فانکشن مثلا ست ایجاد بکنیم. و اگر بگید که در مورد ست ها ما میخوایم ریمایند بکنم بر شما و هم به یادتان بیارم، میبینید که ما میتونیم مثلا تقاطع را دریافت کنیم، اتحاد را دریافت کنیم. اتحاد میشه اتحاد تمام مثلا المنت ها به جز از مشترک ها تنها یک قسمتش میگیریم، اینا که هست که مشترک است بینشان. درست. تقاطعشان است و تمام المنت ها مثلا ای ست باشه ست B باشه ست A. درست. و توسط علامات مثلا توسط ریاضی میتونستیم ست ها را با هم دیگه اتحاد بدیم و تمام المنت هایشون رو به جز از تکراری فقط یک المنت میگیریم دینمی تقاطعشون و یعنی تقاطعشون میشه A اتحاد B و اتحادشون و تقاطعشون که در این قسمت است میشه که A تقاطع B. یعنی ما میتونیم که ست ها را مثلا ست ها کاملا مشابه هست در پروگرامینگ لنگویج ها تمامشان، یعنی خصوصا در پایتون تمام از این چیزهایی که در ریاضی خواندین قابل تطبیق در پروگرامینگ هست. درست. ببینیم چطور میتونیم که یک ست مثلا تشکیل بدیم
یک ست ما میتونیم توسط از که همو like set function که بوده که ما توسط از میتونیم که ایجادش set set و در داخل از این من میتونم که اسکویر بریکت استفاده کنم و تمام الیمنت ها رو بنویسم. بنویسم میبینیم که هیچی رو نداده و اگر ما بخوایم که دوباره کار بکنم همین ببینم که کدام الیمنت ها رو داره. ببینیم که تمام از این الیمنت ها رو داره، یک دو مثلا سه یا چهار و پنج. اگر ما خب اگر بخوایم که یک الیمنت جدید در داخل از ست علاوه کنم ما از میتود add استفاده میکنم. تو differentiate چه و در داخل از میتونم یک عدد جدید و یا یک element جدید را توسط از این میتود که عدد داخل یک ست اد بکنم. درست. در دیکشنری و ست ما باید از یک وریبل تعریف میکنیم و کی میدادیم یا مثلا اندکس میدادیم و بعدا در داخل یک مثلا به داخل یک دیکشنری او را علاوه میکنیم. در مثلا در لیست ما از میتود مثلا اپند استفاده میکنیم که در آخرش مثلا علاوه کنم و یا هم از میتود انزرت که ما روز گذشته در موردش بحث کردیم. و در ست چه رقم که ما از یک میتود به نام اد استفاده میکنیم تا این را علاوه بکنیم. ما میتونیم که از بخاطر از که چندین دانه مثلا والیو علاوه کنیم میتونیم از مثلا از میتود اد استفاده کنیم چندین دانه والیو را، یعنی باید دوباره یه اد میتود چندین بار نشته کنیم تا بتونیم الیمنت ها را داخل از این اد کنیم. درست. مثلا اگر ما این را دوباره کار بکنم میبینیم که الیمنت ها دوباره اد شد، ولی میبینیم که یک ذره وقت ضایع کننده هست، یعنی دوباره میتود نشته که چندین لاین میشه و خیلی جنجالی میشه و بخاطر از اینکه از این مشکل داریم ما یک میتود دیگه داریم به نام update. توسط از update ما میتونیم چندین الیمنت همزمان اد کنیم. مثلا حالا ما میخوایم 11 مثلا 56 و 78 به این ست خود بدون از اینکه ما اد میتود مثلا چندین دانه نشته کنیم، چون اد میتود تنها یک الیمنت میتونه بگیره. Just my set. I just want to like call it and see what are the elements. As you can see, they are just like updated and they added like this method added like multiple elements to our set. So also we can remove something, for example, an element from our set by using the remove method. For example, I just want to like remove 56 from my set. So as you can see, there's no error. If I run my set, it will show me that there is no like 56 and 56 has been like removed from my data set. In addition to remove, we have another method which is called like discard. Discard.
that I can use. Like both of them, we can use like both of them in order to like remove an element. Right? It doesn't really matter which one you prefer, but I think remove is a little bit easier since we know that what does remove mean. Uh, but in addition to that, we have like this card, another like method that we can use in order to like delete an element from a set. If I call it, there's no 78 from my set, right? So let's come to um, uh, like how we can like use the union or find the union between like two sets, right? Uh, union و هم در فارسی بهش میگیم اتحاد بین دو ست. I have my sets one, for example, one set. I have to add another one in order to like use the union. So let me just add uh, a new or a new set. Uh, and in this set, I just wanna like add some like alphabetic words. Let's have it like A, B, and G, H. Also, like add some similar elements as well, since we want to like use it for the intersection as well. So we need them. And yeah, okay, and see. Okay, now I just want to like find the union or at the heart and see. For example, I just want to like store it in a new variable, which is a tree, for example, and then all the first, for example, the first uh, set, and then use a dot and then use the union method, right? And then inside the union, I call my second set, which is my two set. So we just want to make sure what are the unions between these, for example, two uh, between these two, for example, sets. As you can see, except for example the for example similar like elements, uh, like from like all like similar elements, it just took one. For example, from 2 1, it just took only one, or from 2 9s, it just took only one, and like included other like unsimilar or yeah unsimilar elements to the to our like sets. We can use the intersection in order to like find the similar, for example, elements from one set to another set. Let me just see. We can use like set 4. Let me just add something in here. Section. For example, in this case, I just wanna write my first set that I want to have, then use the intersection. As you can see, the intersection, you should write it like this, and then pass the second set that I wanna have it, or I just wanna find the intersection. I run it, so you can see the run was successful, and if I write the set 4, as you can see, like only these elements are like
like similar in these two, for example, sets. As you can see, only 1, 2, 3, 4, and 9 is, for example, or like similar or are in the second or the first, for example, set, right? This is how it works. Also, we can use other, for example, like symbols in order to just have uh, just apply the union and intersection, right? For example, if I want to find the union between my set and my set 2, I can use the OR function, I mean operator, my set and my 2 set. Okay, if I run it, you can see it just find me like the union in another way, just by typing a new like symbol instead of like writing the union. And for the intersection, we can use the AND function, right? I mean the AND method or the operator. My second set. I run it. So as you can see, we can, instead of like typing the intersection, we can use the operator of and then it will find the intersection. Only one thing more about the sets, which we can like find a difference, right? You might familiar with like set A minus set B, which is like finding the difference. وهم تفاضل وقتی بخوایم تفاضل بین دو ستا پیدا بکنیم در ریاضی ما از این سمبول ها استفاده میکنیم. ست اول رو نشته میکنیم و تفاضل علامت تفاضل و ست دو. Let's see. If I want to like find set 5 is equal to I set plus the second set, which is like set 2. My set 2. Okay. Just run it and then call set 5 and see what's the result. So as you can see, it just removes the similar like elements, and other than that, it will like pass or it will return the like unique, for example, variable. I mean elements. So as you can see, between these two sets, only these elements are like repeated, right? So what the program does is just remove all these similar, for example, elements and like return the rest. So let's have